Unadhani kuna uoga ndani ya watu ambao wako madarakani, kwa viongozi, kwamba pengine tukiruhusu baadhi ya vitu vinaweza vikabadilika na tukawa hatuna nafasi ya kufanya ABCD, tukaondoka madarakani na vitu kama hivyo? Unadhani ni uoga ama unadhani ni kujibweteka, yani kwamba I belong here? Unadhani ni kitu gani ambacho kinafanya haya mambo yote yawe jinsi ambavyo yako sasa? You know what I love about that question? Umeanza na uoga alafu kujibweteka, entitlement. Kujibweteka ni entitlement, ndio kwa Kiingereza Yeah. Ukiwa umejibweteka, unaamini kwamba you're entitled kwa hicho ambacho uko nacho, kwa hicho ulikuwa unacho, utaogopa kuki-lose. So this kujibweteka na uoga ni two sides of the same coin. Ni kama hivi, huku mbele, huku nyuma. Huku kujibweteka, huku uoga. Ukiwa unaamini kwamba hii ni haki yako, it's your God given right, utataka mtu akuondolee. Lakini kama unaamini kwamba sio haki yako, ni haki ya mwananchi kuamua kama wewe ubaki pale au ubaki pale, huwezi kuwa na uoga, kwa sababu you will say goodbye. Utasema I tried, nimekupeni, I tried my best, my best was not good enough for you, so thank you for the 5 good years, asanteni, it was a good run, I will pass on to the next person mnamuona nyinyi anafaa. Unadhani mmoja anafundishwa vipi kwamba inabidi iwe hivyo? Inabidi iwe kwamba boss, kama miaka 5 hujafanya vizuri, inabidi uachie tu. Sikiliza. I want to correct you a little bit there. Sio kwamba miaka 5 hujafanya vizuri. Miaka 5 wananchi hawajaridhika na wewe. Kwa sababu unaweza kuwa umefanya vizuri. Kuna watu wanafanya vizuri kweli, Salama, lakini wananchi hawatabiriki. You can be the best president in the world, lakini wananchi wakaamua, bwana, tunamtaka mwingine. It is not personal. It is just a system. Na mmoja inabidi aelewe hilo kwamba sio personal. I think ni muhimu rais aelewe hivyo. Sio rais tu, hata mbunge, hata yes, diwani. Exactly, diwani, wote ni muhimu waelewe hivyo. Lakini more important kuliko hao watu wanopewa madaraka kupitia kura ni wananchi wenyewe kuamini hivyo. Na unadhani tumefika huko sisi kama wananchi? I don't think so. Kila nikiwatazama wananchi naonea huruma, maana unajua nikiona wananchi wanapiga magoti kwa viongozi, nantilisha huzuni sana. Maana kama wewe mwananchi alafu unampiga magoti kiongozi wako, kiongozi ulomchagua wewe, ulompa kura wewe, akufanyie kazi wewe, hujielewi, wala huelewi system inafanya kazi vipi, huelewi mfumo wa power, sababu power inatoka kutoka wananchi. Mtu anakuja na kuomba wewe kura, alafu unakuwa unampiga magoti. Come on, his job is to work for you. Ndio maana alikuja kukuomba kura. Sasa wananchi wengi hawaelewi hilo. Wewe vipi? Unataka chochote? No. Haupangi kugombea labda? No. How come? It's a very there are times when I look nikitizama and I think maybe I should. Did you know what I mean? I think maybe I should. I
would love to serve the people. But then I think then I'd have to join a political party. Then what happens to my independence? Kwa sababu part of this is also being independent, sindio? So what happens to my independence? It's a difficult question because, and then if I join a political party, then I'm no longer independent. Kwa hiyo unataka kuniambia hauna kadi ya chama chochote? Sina. Hata ya kurithishwa nyumbani kutoka ASP kwenda CCM? No. Kama na kadi ya kurithishwa, maybe wakati ule, I don't know, wakati wa vyama chama kimoja, nafikiri kila mtu alikuwa na kadi ya CCM. But then kadi ya CCM I would have been hata uwezo wa kufikiria kama na kadi itakuwa ya CCM, lakini sijui mimi. Kwa sababu sijawahi kusign wala kuomba kuwa mwanachama wa chama chochote. Okay. Kwa hiyo unasema huwa unafikiria, lakini then itakufanya ujiunge na chama, and then kuna vitu ambavyo itabidi uachane navyo, yani uhuru wako na vitu kama hivyo. Yeah. Kwa hiyo unataka kuniambia katika nchi yetu ambayo ina vyama vingi, vyama vyote ukivitizama, hauoni chama ambacho kitaweza kuku-accommodate wewe? Issue sio chama kuni accommodate. Issue ni kwamba sijui kwa nini Watanzania sijui kwa nini Watanzania wanadhani kwamba lazima uwe member wa chama. I don't know dhana hii inatoka wapi kwamba ni kawaida kuwa member wa chama cha siasa. Why? Nafikiri hii dhana, actually najua dhana imetoka wapi. Hii dhana imetoka kwenye chama kimoja. Kwa sababu ulikuwa huwezi kupata kazi, huwezi kufanya chochote kama wewe sio member wa chama. Kwa hivyo hii dhana ni dhana potofu actually, kwamba lazima uwe member wa chama. Why? Ni uhuru wangu. I have the right, nikitaka kuwa member wa chama, nikitaka nikuwa sitaki, ni uhuru wangu. I'm first and foremost, mimi ni mwananchi wa Tanzania. That is what is important to me. Hicho ndo kiko muhimu kwangu. Sio kwamba mimi ni mwanachama wa chama cha siasa. I don't care. Umenelewa? I don't care kuwa mwanachama wa chama cha siasa. It's not the first thing in my mind. What is your first thing? What is the first thing in your mind? The first thing in my mind? Gosh. Apart from coffee in the morning. The coffee, it's lovely. The first thing in my mind, I would like a fair country. I would like to see a fair political system. I would like to see a justice system that works. Because I believe huwezi kumuinua mtu wa chini, wa kipato cha chini, bila ya kuwa na judiciary inofanya kazi, a fair justice system, an independent justice system, bila ya kuwa na political system ilokuwa huru na inamjali. Nitakupa example, unakumbuka wakati wa koroshos, right? Ile ilikuwa example ya MPs wabunge wa kusini walikuwa wanapigania haki za wananchi wao kuhusu korosho, na ilikuwa haijalishi chama. Yeah, it was not partisan. Walikuwa watu wa CCM wamesimama na wamegombania wananchi waliowapa kura. Nakumbuka Hawa Gasia na Penauye walisimamia haki za wale watu waliowapa kura. That is a fair political system. That is how a political system is supposed to work. Lakini example hizo ni chache. So there's a problem kwenye political system yetu. It is not there to serve wananchi. Okay, swali jingine la kizushi Shangazi. Tumeona nchi kiongozwa na familia moja. Sawa, Tumeona kwenu na sasa hivi tutaona kwa Mwinyi. Juzi nimekuona umeandika tweet ya unamuuliza Dula kuhusu Hussein
kwamba kitu gani labda I can't remember tweet ilisemaje, unaweza kunisahihisha. Lakini nahisi ulikuwa unajaribu kumwambia akwambie kwa nini umsupport Hussein katika uchaguzi ambao unakuja. Sijui huwa unasoma replies? I do. You do. Kuna mtu alikuuliza kuhusu wewe na mzee wako. Uliona ile tweet? No. Okay, can I have my phone please? Samahani. Nataka nikusomee hiyo tweet. I hope nitaiona. Well, you don't have to look for it. Just remember it. Okay, remember so huyu mtu alikuwa anakuuliza kuhusu mzee wako alichokifanyia Zanzibar. Na kwamba kwa sababu mzee wako alikuwa ni mtu wa CCM. Kitu kama hiko. Huwa unakumbana na maswali kama hayo. Yani unapojaribu kusema kitu labda wewe ambavyo unakiona uwezo wako, watu wanakurudisha nyuma. Does it bother you? Well, not really. Kuna vitu vinanibother. And then now block. Mtu akinitukana, unajua kuna watu wanakuja tu wanasema maneno yalikuwa ya kipuuzi kama we mwanamke mbaya, we mwanamke, hususan watu wa bara. Kuna dharau kubwa sana dhidi ya wanawake. Mtu kama huyo mimi na block. Kwa sababu ukizungumza neno lilokuwa linalenga jinsia yangu, kwamba unanidhalilisha kwa sababu ya jinsia yangu, na kublock. I don't take that nonsense. Na sana inatokea kwenye watu wa bara. Watu wa bara. I don't know why. Sielewi kwa nini. Okay, so lakini hivi vingine sijui baba yako. Okay, babangu. Yeah. So it doesn't stop me kusema. Do you think he was a good leader? I think he was a good leader. I think he had his weaknesses like everybody else had his weaknesses. I think he tried the best he possibly could to bring Zanzibar together. And he tried the best he possibly could to stop discrimination in Zanzibar against Wapemba. Okay? Within government circles. He tried to build the infrastructure in Zanzibar. The other thing he did, which I'm very proud of him of, is mwaka and the introduction ya GNU and the 10th amendment of the Constitution of Zanzibar. Lakini one of the most important things I think he did ni 2004 serikali yake ilipeleka mswada baraza la wakilishi. Unajua hizi non-bailable offenses, kwamba ukisha kupigwa money laundering sijui hupati dhamana. Unajua Zanzibar hiyo kaiondosha babangu kabisa 2004. Ulimshauri? Tulikuwa tumenizungumza naye sana kuhusu freedom za watu na dhamana, kwamba dhamana inachukuliwa, hizi offenses zilizokuwa zinaondolewa, dhamana inaondolewa, zinatumika kisiasa na hakuna haja. Lakini mshauri wake mkubwa alikuwa Othman Masoud. Ndio alikuwa baadaye alikuja akawa DPP. Ndio alikuwa mshauri wake mkubwa kwenye sheria, na hiyo aliondoa kabisa 2004. Ndio maana unakuta kwamba masheikh si waliletwa huku, masheikh wa Zanzibar, kwa sababu Zanzibar wangepata dhamana. So that is the thing that I'm most proud of him for. Okay. Kwa sababu it allows Wazanzibari freedom. Ukishakuweza kumchukua mtu ukamweka ndani bila ya kesi yake kusikilizwa, unamfunga mtu unfairly. It's illegal. It's inhumane. Ukiwa haugombani na sisi kwenye mitandao ya kijamii, ukiwa hauko kwenye gari yako, ukiwa hauko saluni unatengeneza nywele zako vizuri, vitu gani vingine huwa unafanya ambavyo vinakupa furaha? Okay. So nashona. Ile ya kufuma au ya cherehani? Cherehani. Nguo zako mwenyewe? Naweza kushona nguo zangu mwenyewe. Na najua kukata patterns, nimejifundisha kwenye YouTube because I like to learn. Nafanya quilting. I do a lot of quilting. What is that?
quilting it's an American way of ni quilts. You make them out of scraps of material. So I do quilting. Kuweka viraka? No, unatengeneza kama blanket hivi. Okay. And then you make a quilt. Okay. Something like that. Yeah. Exactly. That's a quilt. Okay. So I make quilts. Napika udi. Really? Yes. Mzuri. Very nice udi. Umeniletea au? Nitakuletea. I will make sure you get some. Please. Yes. So I make very nice udi. I make jam, homemade jam. I read. A lot. Unasoma sana? Recently, I've started to read a lot. Yeah. And then, of course, what I do legally, I read a lot. Siku ya kwanza wakati nakunulia karanga nilikuuliza, kuna mahusiano gani kati ya kuwa lawyer, kama utakumbuka vizuri, na kuongea sana? Not every lawyer is an advocate. Sawa. Asante kwa education tena kwa mara ya pili. Kwa hivyo, huwezi kuwa mwakilishi, ukawa advocate, wakili, ukaenda mahakamani kama hujui kuongea. Mnafundishwa hiyo skuli? No. I think unajua mimi huwa napenda kusema vipi? You either have it or you don't. Yeah. You can try. Right. But you can always, unaweza kukaa ukamtizama, ukakaa unamtizama mtu ukajua huyu ni advocate. Kwa sababu anavyoongea, you just know. It's natural. It comes natural. And they're good. Lakini unaweza kufundishwa ku-cross-examine, ku-examine in chief. Alafu kuna watu ni lawyers, kuongea wanaogopa. Ukiwaona mahakamani, mtu anashake. Basi hapo unajua nishakumaliza. No, sijui kama nimemaliza, but you know kwamba anaweza asiwe wakili wa kwenda mahakamani. Anaweza kufanya kazi za ofisini, kutengeneza contracts, kutengeneza mikataba au kufanya research. Kuna kazi nyingi za wakili na wanasheria unaweza kufanya bila kwenda mahakamani. So nilikuwa nasoma sehemu kabla tujakutana kwamba shughuli zako wewe ni mambo ya fedha sana. Yaani katika hiyo kazi yako ambayo unafanya ya uwakili, umeshashiriki kutengeneza sijui masheria kwenye mabenki, sijui nini, ama nimedanganywa? Basically my main job, I'm an advocate. I'm a barrister. This is what I do. I go to court. So litigation is my specialty. Kwa hivyo nimeshiriki kwenye kutengeneza hizi sheria za mahakama ya commercial court ya biashara. Sasa hivi nilikuwa kwenye team ilozitengeneza. Nimeshiriki kufanya research kuhusu mabenki na vipi kesi za mahakama zinaathiri ucheleweshaji wa uendeshaji wa kesi za mahakama zinaathiri mabenki. So nimefanya research with that. Nimeprepare report for BOT, Bank of Tanzania. Nimefanya a lot of work kwenye kesi za tax. The tax, constitutional cases, mikataba. I'm an expert on contract law. Yeah. Okay. Umesha kusafiri nchi ngapi? I don't like to travel. Really? Really, I'm not a big traveler. So where have you been? In my life? Yeah. Okay, South Africa. Wacha nianze na bara la Afrika. Right. South Africa, Kenya, Rwanda. I'd like to go to Ethiopia. I asked where you've been. Okay, so Rwanda, Egypt, I've been. And then let's go now to Europe. Europe, nimefika Italy, France, Germany, Switzerland, Holland, Belgium, England, of course. And then now North America, nimefika the United States. South America, nimefika Brazil. And then you went for the World Cup? No. Okay. No. For work. And then let's cross the Pacific and get to Southeast Asia. Nimefika Thailand, Hong Kong, and then now Middle East. India nimefika.
subcontinent, nimefika India, nimefika Middle East, nimefika Dubai, Qatar, and that's it. Okay. Nataka nikuulize swali jingine la kizushi. Lini ulijua uko special? I don't think I'm special. No, yani kifamilia. You are special. I'm telling you. You're special. Kifamilia, ile kwamba, you know what? My father is a president. Tunalindwa. Lini ulijua? I don't know. My grandfather died when I was 3. Do you remember that? I remember the day. So he was assassinated when I was nilikuwa miaka 3. I don't know when because when you're 3 and then I remember the day, lakini when you're 3 you don't think hujui how other people live, unaishi as you live. Maybe when I was, I don't know, I can't tell you, that I realized that I came from a politically well-known family. Maybe when I was 6, 7. Yeah. Ukiwa unatembea Unguja, how popular are you there? Oh my God. Sasa Unguja is another thing altogether. Kwa sababu nikienda Stone Town, actually wananijua kwa sababu my mother's family. Yeah. Sio kwa sababu my father's. They know kwamba ni Fatma Karume, lakini wananijua watu because family ya mamangu inatoka Stone Town. So they don't refer to me kama Fatma Karume. Wananitazama, mtoto wa Fatma Muhammad Salim Jinja wewe. Umenelewa yeah. Because wanaona sura. Unafanana sana na mamako Yeah. Alafu wanaziona sura kwamba macho, especially my eyes, ni kama za macho ya bibi yangu marehemu. So wananijua kama mtoto anatoka kwenye familia ile. Kwa sababu unajua Stone Town ni very small. Right. So they know me that way rather than mambo yetu yale. Yeah, mambo yetu yale. So me Stone Town ni mtoto wa upande wa mamangu. Okay. Unadhani kuna siku utakuja kupigiwa simu ukapewa cheo fulani hivi ambacho kutakufanya useme okay, kwa sababu ya elimu yako pengine, kwa sababu ya kuongea kwako pengine, lakini tuseme zaidi elimu yako? Labda unapigiwa simu siku unaambiwa wewe ndo Chief Justice wetu. Nikipigiwa simu nikaambiwa wewe ndo Chief Justice wetu, I'll take the job. And then what you going to do? I'm going to change the judiciary. I'm going to make it a judiciary that's accountable to the people. And I'll make sure it's independent. But you don't see yourself running for, let's say, the office in, let's say, 10 years? Kwetu kule. Wapi Zanzibar, Unguja? No, kwa sababu you have to start somewhere. In 10 years, I'm going to be 61. And I always believe kwamba ukitaka run for high office, you have to serve the people. Lazima uanze na constituency. Lazima uanze uwe na watu. Wale watu waweze kusema. Tuseme, if mimi ningekuwa MP wa Kiembe Samaki, an example. MP wa Kiembe Samaki, mwakilishi wa Kiembe Samaki. Nashinda mara ya kwanza. Nashinda baada ya miaka 5 mingine nashinda. In a free and fair election. Wale watu si wanaonesha kwamba wanani trust. Wana imani na mimi, no? So wale ndio wanaweza kuambia wewe Salama uko Stone Town kwamba huyu, she's a good egg. Huyu ya izuri huyu. Hajatuangusha sisi. Tunaweza kumpa hichi kitu. Akatuongoza na akatusaidia. Kwa sababu ni mtu alokuwa hajatuangusha kwenye miaka 5, katufanyia kazi. You need somebody to vouch for you. Na mtu anakuwa anaweza kuvouch for you ni wananchi. I don't believe kwamba chama kinaweza kuvouch for you. Chama can make mistakes. Wananchi, democracy does not fail. It fails sometimes, but not, not frequently. So, are you going to do it? No, I don't have a constituency.
Tazunguka lazima tu nikuulize hapo. I don't have a constituency. So kwa vitu hivi vyote ambavyo hauvipendi, Shangazi, ambavyo unaona havifanyiki sawa sawa, hauhisi kwamba siku moja ukiamua kudive mle ndani kuanzia chini kuelekea juu unaweza kubadilisha vitu vingi? Kwa sababu hatuwezi tu kukaa huku tunapiga kelele, "Oya, fungua mlango, zui nini." Wakati pengine ukifunguliwa mlango ukiingia ndani hauwezi kufanya kitu ambacho nakizungumza. Well, I think you're wrong. Hata kukaa nje kupiga kelele, it helps. Okay. It helps. Kwa sababu siwezi kuamini kwamba kukaa nje na kupiga kelele hakusaidii. Kwa sababu I have seen kuna big difference tangu 2015 mpaka leo. Umeelewa eh? I think hata hao watu walikuwa hawajulikani, they're less active. There was a time they were very active, walikuwa hot. Squeezy, they're less active. So hii inatokana na watu kupiga kelele. Kama watu wanafanya mambo ya ovyo na wananchi wanakaa kimya, wao watu wasiojulikana watajuaje kwamba wananchi wapendi hichi kitu? So wataendelea tu. Kwa hivyo kupiga makelele ni kitu muhimu sana. Na naamini kwamba kupiga makelele inasaidia, ni kama pressure cooker. Ile kufanya shh. Kila mtu anajua hapa sasa tumekwenda mbali. Hebu turudi nyuma. Umeelewa? Instead of watu kukaa kimya, unakaa kimya, ile valve haifunguki. Siku moja itakuja kupasuka. Kwa hivyo kelele ni muhimu sana. Msifikiri kwamba wazungu wanavyosema kwamba hii haki ya kuandamana ni valve ya pressure cooker. People need to vent. You need to vent. People need to let their leaders know what is acceptable to them and what is not acceptable to them. Ni valve. If you don't have ile valve ya pressure cooker, you're going to have an explosion. Na ndio maana wananchi kuandamana inajulisha serikali kwamba hapa hatupendi sisi. Kwa hivyo serikali inajirekebisha. Lakini Tanzania kuandamana imekuwa kama, it's very sad. Ni kama kitu wa Tanzania wanakiona kama ni kuvunja amani. Sio kuvunja amani. Kuandamana ni kujulisha serikali kwamba jambo fulani hatulipendi au jambo fulani tunalipenda. Kwa nini wanaruhusu watu kuandamana tarehe 9 au kuandamana kusema tunamshukuru rais? Siku maandamano yale yanavunja amani. Sasa kwa nini wasiruhusu watu kuandamana kusema hatupendi hichi? Walindeni waandamane wasema hatupendi hichi. Kwa hivyo kuandamana ni haki ukiona andamana kusifu. Lakini ukiandamana kusema kitu fulani mimi sikipendi au tunaomba ubadilishe mwendo kwenye kitu fulani, sio haki yako. Come on. Okay, so again, kwa nini hautaki kuingia huko ili uweze kutusaidia kusema kwamba kuandamana? Sinasema sasa hivi Salama. It's healthy. Ndio, lakini sasa ukiingia kule ndani inakuwa rahisi zaidi nadhani. Rahisi zaidi vipi? Si kiongozi. Kiongozi wa nani? Wananchi. Sisi tunakuwa tumekupigia kura Stone Town pale, tumekutuma bisafu maneno bwana wewe. Ndo mbunge wetu mjini Magharibi hapo unaenda kutuwakilishe huko. Why not? Mbunge wa Malindi, Stone Town Malindi. Oh, unataka Malindi pale. Stone Town Malindi. Ile ndo yenyewe ile, si ndio? Why not? Watu wa Malindi wao wanacheza Why not? What's stopping you? What's stopping me? A lot. Like? You think kuingia kwenye politics watanivunja mpaka mikono? No, you already have a head start. Yani kila mtu anajua kwamba unatoka kwenye familia ya uongozi, you know?
Kwa hiyo itakuwa rahisi kwako nadhani. Kila mtu anakufahamu, anajua umesoma. Kama walifahamu wakanipiga bomu. Wakaipiga bomu nini? Ofisi yangu. I don't want to say much about that, but well, you know it happened. Unajua imetokea. So, kama walivyonifahamu vizuri, nikapigwa bomu ofisi. Sawa, sasa why not? Kama walivyonifahamu vizuri, umesikia? Wakanibua uwakili bila kufuata utaratibu. So unaishije sasa? Sikiliza. Riski inatoka kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Amen. That's that, yeah? Okay, listen up, yeah? Because mimi nafanya kazi, naendelea kufanya arbitration, kazi za arbitration. Uko vizuri. In England. Yeah, nafanya international arbitration in England. You can't stop me from practicing. Mashallah. Practicing what I didn't. Mimi sijaenda university hapa. Nimekwenda university England. Nimekuwa barrister England kwanza. Barrister ni nani? Ni wakili Uingereza. And anaitwa barrister. Nimekuja kuwa wakili hapa baadaye, lakini mimi nimekuwa barrister England tangu 1998. Nice one. Nani alikufanya uingie Twitter? And why was it late? You know, I was getting frustrated. Nilianza a long time ago kujaribu kuonesha kwamba mfumo si mzuri. Nilikuwa naandika a lot kwenye magazeti. Lakini kwa Kiingereza. Nilikuwa na column kwenye Guardian, nilikuwa na column kwenye Citizen kuonesha kwamba the system is not working. Na it's dangerous. And we have to take power back to the people. Ukiandika kwenye Guardian, unaandika kwenye Citizen, unazungumza na wasomi, unazungumza na watu in the power structure, kwenye madaraka. You think they don't care? They don't pay any attention. They still keep doing the same. It's like hitting a wall. They keep doing this, making the same mistakes. And then I thought, let me talk to the people. Wacha nizungumze directly to the people. So wewe mwenyewe ndio ukaenda kule? Yeah. Kwa sababu kwenye Twitter unazungumza directly kwa wananchi. Halafu it was very important to me kwa sababu napata maoni pia ya watu. Kwa sababu a lot of people, kama wewe ulivyoanza uliniuliza, but wewe uko tofauti na sisi. So imagine all your life unaambiwa wewe ni tofauti na sisi. All your life unaambiwa hivyo. So unadhani kwamba fikra zako ni tofauti na fikra za Salama. Because mtu anaona kwamba just umetoka kwenye familia gani, education yako, unavyoishi. So you start thinking, maybe I am different. Then I wanted to know, am I really different? Kweli mimi ni tofauti? So nimeingia kwenye Twitter, nataka kujua, how do they think? These people who think they're different from me, wanodhani wako tofauti na mimi, fikra zao ni nini? Wako vipi? And you know what, Salama? Tell me. I was pleasantly surprised. We're no different. The way I think, the way you think, the way the average mwananchi thinks is no different. And hiyo ndo nimejifunza kutoka Twitter. You also on Instagram? No. Come on. Enda Instagram kule utuonyeshe nguo zako, jam. No, I'm not interested. I'm not interested. I'm not interested in that nonsense. I can introduce you. No. I can help you open an account. Salama, let me explain. Sitaki, nikwambia kwa nini? For me, words are more important than pictures. I don't like pictures. Of course. I like words. I'm a lawyer, no? Sin. So what makes you happy kwa kumalizia? You're smiling with the braces on. Talk to me. I wasn't lucky enough to have good teeth like you. No, I did that. Did you? Yeah. When did you do that? Like 2 years back. Really? Yeah. Why? Because you didn't like your teeth? Yeah.
zilikuwa mbaya sana, zina magap alafu meno yangu nilingolewa meno zamani. Kwa hiyo wakati nazidi kukua yale meno yakaanakuwa and then akafanya jaw yangu iende kushoto kulia. It was just crazy. Kwa hivyo yeah, so imagine mimi nimengojea mpaka nimefika miaka 51 ndo nakwenda kufanya hivi. It's a bit crazy, no, but you know, I you know what I thought? As I said to you, nothing is constant. I thought, you know what? Let me do it before I go into the grave. You're going to be here. You're going to be around for a minute. So. I hope so. Yeah, inshallah. What makes you happy? What makes me happy? Gosh. Can you define what makes you happy? Yeah, like me, what makes me happy is seeing Rashford scores 2 on a Saturday night. You know who Rashford is? A football player. Yeah. And that would make you happy? Yeah. For like how long? For a week, because I'll be talking the whole week. About that? About that particular moment. Hell yeah. Hell yeah. And when I'm healthy, when I have money, when my things go smoothly, I am happy. Yeah, but that is you're saying you're happy when you get what you want. But that's a given. Sawa basi. Okay. So it's not about me. Happy. It's not about me. Okay. It's about you. What makes you happy? Kwa sababu nilitaka kuuliza hilo swala. You know, this is what hilo swala is very complicated. Yeah, you know why? Unajua kwa nini it's complicated? Kwa sababu everybody is happy when they get what they want. Umeelewa? Vizuri. Kwa sababu ndio maana nikakuuliza wewe. Sawa. What makes you happy? Okay. So when Rashford, Marcus' first name? Marcus. Yeah. When Marcus scores 2, you're happy because you get what you want. Okay? So everybody, I'm assuming I'm no different from you. Ata mimi, when I get what I want, which is happy. What? Okay, so when I'm with friends, I'm happy. I'm happy now. I'm happy now I'm talking to you. Thank you. I'm happy when I'm exchanging ideas. I'm very happy. I'm happy when I'm with my family. I'm extremely happy. You know, yeah, I'm happy when I teach my son how to drive. You have a son? Yes, I do. How many do you have? 2 children. Nice. Yeah. I'm happy when, I'm happy when I sit and I'm talking to my daughter. I'm happy when I sit and I'm talking to my housekeeper. Happiness is for me, talking and exchanging views with people and giving of oneself. I'm happy. Beautiful. You guys, yangu matumaini na nyinyi pia mmepata furaha kwa kusikia kutoka kwake. Mimi pia nimepata furaha kwa sababu nimeongea naye na siku zote nimekuwa nikitaka kufanya hivyo. Asante sana kwa kuja. Yeah? Thank you. I'm sorry. I think nimezungumza sana in English. Wala usijali. Tanzania ni nchi ya maendeleo na vile vile kwenye vipindi vyetu tunajitahidi kuweka subtitles. Pengine za Kiswahili unapoongea Kiingereza na za Kiingereza unapoongea Kiswahili. Something like that. We'll figure it out. Well, okay, thank you for coming. Thank you. It was a pleasure. Thank you. Asante sana. So, tuandikie, okay, kwenye Twitter, Instagram ama Facebook kuhusu kipindi, kuhusu chochote ambacho unataka, kuhusu mgeni pengine ambaye anatakiwa kuja kwenye kipindi chetu. Tunakushukuru kwa kuangalia. Usahau kutufollow kwenye Twitter, Instagram na Facebook na pia kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube. Kwa niaba ya kila mtu humu ndani, take care. Vipo vya lawama sio shida, vipo vya kupoteza sio muda. Wenuka na ukimbize ndoto. Kupata ina maana hukosei, kiburi kinafanya tujongei. Tunaamuka wapya kila day. Slow ila kufika unawai, chozi na mfuta na cry. Tukipenda na Mungu anafurahi. Mimi sihitaji kucomplain. Mungu ana bless, it's okay.